Economiando. Today we have a very interesting topic. We're going to travel back to the Asian financial crisis of 1997 and especially how Indonesia experienced one of the worst economic crises in the history. Stay with us. Starting in the late 1800s, Indonesia's exports like coffee, rubber, and oil helped the economy grow. But after independence in 1949, political instability and poor policies slowed the progress. Between 1949 and 1965, economic growth slowed down due to poor policies and continued political struggles. Sukarno, Indonesia's first president, focused on being self-sufficient. He didn't want to depend on foreign investment, but this created a problem. Indonesia didn't have the resources to support its growth without that help. Indonesia's economy grew rapidly before the crisis, but unresolved issues like corruption and political instability and bad financial decisions created a perfect storm for the crisis in 1997. The Indonesian financial crisis was the result of a combination of internal mismanagement and external pressures. Let's take a closer look at the key causes. One of the major factors was poor economic management. While Indonesia experienced rapid growth in the years leading up to the crisis, the government didn't implement the necessary reforms to ensure stability. Corporations and banks accumulated excessive debts, often in foreign currencies, making them vulnerable when the value of the rupiah dropped. High public spending without sufficient revenue generation and inconsistent monetary policies contributed to inflation and eroded investor confidence. That's right, Gus. But the crisis wasn't just an internal problem. In 1997, it all started with the devaluation of Thailand's currency, the baht. Then the Indonesian government was forced to float the rupiah, which immediately saw a significant depreciation. 1 month later, Indonesia saw a financial bailout from the International Monetary Fund, IMF, $43 billion. But the IMF demanded economic reforms, including the closure of 16 private banks. By early 1998, the rupiah had lost over 50% of its value in just 5 days. This caused widespread panic, leading to food hoarding, and inflation skyrocketing to 65%. Then, President Suharto reduced fuel subsidies and riots erupted in major cities. PJ Habibie signed a fourth IMF agreement in June 1998. Slowly, economic recovery began, with the rupiah stabilizing and inflation easing by the end of the year. But we will deepen into this matter later. Okay, now with Indonesia's GDP contracted by around 13%, making one of the worst economic downturns in its history. Key sectors like manufacturing, agriculture, and services saw sharp reductions in output. Depending on the crisis, the collapse of business and downsizing led to a surge in unemployment, which reached approximately to the 15% by the end of the year. Millions of Indonesians fell into poverty as jobs disappeared. As hyperinflation increased, purchasing power and living standard for the population eroded. Basic necessities became increasingly affordable, causing social unrest and discontent among the populace. Indonesia's foreign exchange reserves diminished as the government attempted to stabilize the currency, leading to the depletion of reserves that they had previously been used to support imports and manage the balance of that payments. The rural population, already suffering from poverty, was hit even harder by a severe drop of paying oil prices, which further weakened vulnerable sectors. In May 1998, protests erupted everywhere. People were frustrated with the government, so many lives were lost during those riots. Over 1,200 people, most of them from the Chinese community. After 30 years in power, President Suharto resigned in May 1998, creating a political vacuum. Habibie assumed the presidency, but despite his efforts to improve the situation, he faced challenges due to his close ties to the Suharto regime, and the banking sector remained fragile despite these reforms. As a response to this crisis, Bank Indonesia initially raised interest rates in an effort to stabilize the rapidly depreciation rupiah. However, this move worsened the situation, leading to a surge in non-performing loans and deepening the banking crisis. A key move was the creation of the Indonesian Bank Restructuring Agency, IBRA, tasked with stabilizing the banking sector. This agency managed non-performing loans, allowing banks to clean out their balance sheets through the creation of an asset management unit. The government also introduced the SJSN law, aiming to improve universal social security and shifted focus away from export dependence, recognizing the importance of strengthening domestic demand. To talk more specifically about this matter, we have the intervention of Guillermo Díaz, our guest for this afternoon. Sería, ¿en qué medida consideras que las políticas y acciones de la Agencia de Reestructuración Bancaria de Indonesia, o la IBRA, contribuyeron a la salud y estabilidad a largo plazo en el sistema bancario tras esta crisis asiática financiera? Uno de los errores principales que se cometió en el caso del sistema financiero de Indonesia fue que se abusó de los créditos externos sin tomar en cuenta riesgos cambiarios y por el otro lado también se tuvo un excesivo endeudamiento en créditos de corto plazo. Pues cuando hay corto plazo nos llegan rápido las cuentas, hay que pagar las obligaciones y entonces nos ponemos a serios problemas, ¿no? Y aquí es cuando hablamos de esos problemas de liquidez que podemos tener. No estamos generando los flujos suficientes para hacer frente a nuestras obligaciones financieras. Y eso fue lo que pasó en buena medida con Indonesia, y sobre todo fue porque la regulación del sistema bancario era muy laxa. ¿Okay? Eso es parte de lo que sucedió con el sistema financiero de Indonesia. Primero el gobierno se tomó el control de 7 instituciones bancarias y acabó controlando 50 y tantas, si no son 53, 54, si no mal recuerdo. Y todo esto, a final de cuentas, se conjuntó con, además, las medidas adoptadas por la agencia de Indonesia, también medidas que se adoptaron por parte del Fondo Monetario Internacional. Pues esta crisis, falta de liquidez, pues, el país necesitaba dinero. ¿De dónde sacamos el dinero? De los organismos financieros internacionales. Entonces, ¿quién salió? ¿Quién fue el Superman que salió al rescate? El Fondo Monetario Internacional. Pero como siempre, el fondo dice, yo te presto bajo estas condiciones. Tienes que adoptar determinadas medidas de política económica para que resuelvas tus problemas de liquidez y de solvencia y puedas hacer frente a tu problema. Y así fue, y así lo hicieron, y lo hicieron de bastante buena forma.
Ok, bueno, yo creo que eso nos lleva también conectando con la segunda pregunta que te vamos a hacer, que es, pues ya conociendo estas dificultades o las dinámicas comerciales globales que hay o que han ido creciendo en el mundo en los últimos años, ¿tú crees que este enfoque que hubo posterior a la crisis de la reducción de las barreras comerciales sigue siendo una estrategia viable para el crecimiento y desarrollo de otros países o consideras que hay otros enfoques alternativos que podrían ser más efectivos en el contexto actual? Indonesia tiene las pilas muy puestas y ha invertido en toda la infraestructura, redes, carreteras, puertos, estructuras de logística y todo esto para atender a este creciente flujo de producción que las grandes potencias lo están haciendo fuera de territorio por una razón muy importante, por el alto costo que implica la mano de obreros de las naciones desarrolladas. Entonces, eso lo están haciendo bien, lo siguen haciendo bien, pero todos los procesos son perfectibles. Siempre hay que ir ajustando cuáles son los sectores más relevantes, perdón, cuáles sectores han dejado de ser prioritarios. En el caso particular de Indonesia, pues tenemos todo el tema de los insumos que se requieren para los vehículos automotrices, no para los vehículos eléctricos. Entonces, ellos, son uno de los principales productores de esos insumos que se requieren, que han sido tres casos a nivel internacional, y entonces se han puesto las pilas y están desarrollando toda la infraestructura para hacer un buen uso de estos insumos, que resultan estratégicos, y hay que olvidarse ya, irse olvidando de los que fueron en décadas pasadas, y me puedo atrever a decir que en siglos pasados, como el petróleo y todo eso, y hay que reorientarse a los nuevos mercados. Y una cuestión también que es bien importante es que, pues con esta agencia también que tuvo que ver con la reestructuración y con la intervención del Fondo Monetario Internacional, pues quedó muy claro que las cuestiones de la llamada soberanía, ¿sí?, se deben reflejar más en los niveles de producción e independencia económica que en cuestiones ideológicas. Y esto creo que lo tienen muy claro en estos países, en los países asiáticos y particularmente en Indonesia. Ok, perfecto. ¿Hay alguna otra cuestión que tú consideres importante sobre esta crisis o de la manera en la que Indonesia la afrontó que nos gustaría compartir? Sí, siempre es bueno tener un aprendizaje de lo que hacen otros países. Y lo digo en este sentido, normalmente tendemos a satanizar a los organismos financieros internacionales porque quitan la soberanía de los países, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se manejan con inteligencia las medidas y se reorientan a lo que le puede servir al 100% al país, que es aumentar sobre todo su capacidad productiva a nivel macroeconómico, es esos recursos que vienen del exterior y que por supuesto tienen un costo financiero, pues los podemos aprovechar de manera óptima, enfocándonos al desarrollo de infraestructura de acuerdo a nuestras vocaciones. Y de acuerdo a, o sea, cuando hablo de vocaciones, es ubicación geográfica, es disponibilidad de recursos, etcétera. Y por eso están haciendo bastante bien. No hay país en el mundo que no se equivoque, y tampoco hay país en el mundo donde no exista recesiones económicas. La ciclicidad en la economía pues, es una característica del proceso macroeconómico en cualquier lugar del mundo. Claro, muy bien. Pues yo creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por tu participación. Una última cosa, no sé si tengas una business card o algo que referencie, pues, quién eres. Sí, No lo claro. comparte, si me lo pudieras compartir. Este es el papel. The 1997 and 1999 financial crisis in Indonesia exposed deep vulnerabilities in the country's economic and political landscape. What lessons did Indonesia learn from this turbulent period? In the aftermath, Indonesia reformed its regulatory framework to prevent future crises. The country strengthened banking supervision, improved corporate governance, and introduced better regulation of foreign capital flows. These made the economy more resilient to capital flight, and ensured greater transparency to boost investors' confidence. The country made a remarkable recovery. Driven by robust economic growth, this growth has been largely fueled by domestic demand and improved financial governance. The banking sector, once a source of stability, is now significantly stronger, with better risk management and stricter financial regulations in place. Indonesia has also built up substantial foreign reserves to guard against future crises. Additionally, its membership in regional frameworks like ASEAN Plus 3 improves the country with added protection from global financial stocks. Despite this progress, challenges remain. Rising inequality and ongoing management of public and private sector debt pose risks to Indonesia's long-term economic stability. Well, friends, that's all for this fascinating topic. The Asian crisis of Indonesia was a historical event that challenged the country's course and left many lessons to learn for the future. See you next in the next episode of Economiando, where we'll keep unraveling the hottest topics of the economy. See you next Wednesday. Ay, Vivi. Habibi. Governance and introduce better regulation of foreign capital flows. No, ese no, Gustavo. No lo hagas. Vale, Era nada.